Você sempre pensou como seria ter sonhos lúcidos? Ou até mesmo ficou interessado sobre uma coisa que você sonhou e gostaria de lembrar desse sonho? Bom, ele apresenta o Somnium DreamViewer. Com essa tecnologia inovadora, você vai poder registrar os seus sonhos, tanto em imagens como em vídeos. Não perca tempo, ligue agora para... Oi, tudo bem? Então, o Somnium DreamViewer é um análogo horror que não é muito famoso, mas eu achei interessante. Em resumo, o Somnium DreamViewer é uma série de vídeos sobre aparentemente um aparelho que monitora e grava os teus sonhos. Então você consegue saber exatamente o que tu sonhou e é uma ideia bem legal. E se existisse na vida real, eu ficaria tentado a comprar. Mas vamos começar. O primeiro vídeo começa explicando um pouco do que seria o Somnium DreamViewer. E ele nos agradece por ter comprado um DreamViewer da Somnium Microtechnologies. Em seguida temos uma explicação do que seria o Somnium DreamViewer. Somnium DreamViewer da Somnium Microtechnologies escaneia o seu cérebro quando você dorme, além de gravar e salvar os arquivos visuais do córtex. E bom, como eu disse na introdução deste vídeo, essa máquina tem a habilidade de registrar os nossos sonhos, mas o mistério está apenas começando. Bom, em seguida vemos uma foto do que seria o aparelho do DreamViewer. Após isso, ele nos explica como funciona mais detalhadamente. Passo 1. O usuário vai dormir e tem um sonho. Passo 2. O DreamViewer grava as imagens do sonho do córtex visual do usuário. Passo 3. Na manhã, as imagens capturadas estão prontas para serem impressas. Em seguida, vemos um exemplo de uma imagem dos sonhos do DreamViewer. Essa imagem vem acompanhada de um depoimento de um senhor. Eu estava andando pela cidade natal, mas não tinha pessoas e nem construções. Todo o resto, como carros, estradas e árvores, ainda estavam lá. Eu andei através de um labirinto vazio de ruas. No caminho para a rua da minha casa, o sol se pôs, e as luzes da rua se ligaram. Na escuridão, me aproximei da minha casa. Eu podia ver que mesmo que as construções e os outros prédios tinham desaparecido, a minha casa ainda continuava lá, por algum motivo que eu não sei. Em seguida, eu percebo que em frente à minha casa havia um homem andando no meio da rua. Eu não conseguia distinguir as características do homem, mas enquanto ele se aproximava, eu podia ver um tipo de corpo feito de pedaços azuis escuros, de jornais ou pedaços de papéis. A única coisa que eu conseguia distinguir eram os olhos, acesos como luz fluorescente. Entretanto, a aparência era pálida e estranha. A aparência dele me fez sentir uma semelhança com ele. Porém, ele se aproximou, encostou em mim e eu acordei. Bom, já vamos falar sobre isso, mas antes, vamos apenas finalizar esse vídeo. Bom, no final do vídeo, a empresa por trás do DreamViewer responde algumas perguntas. Por que as fotos do meu DreamViewer estão borradas ou manchadas? Ele fala que quanto mais profundo o sonho, a imagem é mais limpa. Por que as fotos do meu DreamViewer estão sem cor? Porque os impulsos do córtex não são 100% exatos. Para ter certeza de que você está usando corretamente durante o seu sonho, mantenha o impulso neural limpo. Por que eu tenho pesadelos? Alguns sonhos desconfortáveis são normais. Quando você passa por um pesadelo, é importante manter em mente que essas coisas que você vê não são reais. Todas estão apenas em sua cabeça. Se você tiver aumento na frequência de pesadelos, pare de usar o DreamViewer. Bom, no final ele nos dá um número para ligarmos caso os pesadelos continuem. Bom, sobre esse primeiro vídeo, vemos que o DreamViewer registra tudo, tanto sonhos como pesadelos. E o mau uso do mesmo pode causar um aumento na quantidade de pesadelos, mas ainda sabemos muito pouco sobre o DreamViewer. Dito isto, vamos para o próximo vídeo. Attention. If you or a loved one was diagnosed with sleep paralysis, night terrors, waking dream hallucinations, permanent nightmare syndrome, or any nightmare-related disorder, in conjunction with use of the Somnium DreamViewer or other Somnium Microtechnologies products, you may be entitled to financial compensation. The rise of nightmare-related disorders in this country in recent years has only worsened. Use of brain-affecting devices produced by Somnium Microtechnologies may have put you at risk of dreams resulting in fear, despair, anxiety, and panic. In rarer cases, use of these devices may also result in more serious symptoms. Don't delay. Call the number on your screen now for a free legal consultation and information packet. We know your dreams are important to you. This corruption of minds will not go unpunished. For those currently affected by these nightmares, we urge you to seek help in the form of dream suppressant medication immediately. Easy Doze. Relief from your worst nightmares. No
vídeo é falado coisas como os casos de pesadelo no país vêm aumentando muito nos últimos tempos. Mas por que está aumentando? E pelo que parece, o dispositivo do DreamViewer tem algo a ver com isso, ou pelo menos parece piorar os casos. Depois disso, é recomendado que tomemos um remédio imediatamente, para tratarmos desse distúrbio de pesadelos, que o mesmo parece vir se alastrando como uma doença. Em seguida começa um anúncio de um remédio que pode ser, segundo o próprio título, ser a cura para os seus piores pesadelos. Mas do nada acontece isso. Aparece essa mulher macabra e fala a seguinte coisa, tipo cachorros perdidos, eles seguirão você até sua casa, agora a casa é deles, a ferida foi aberta, ela nunca será curada. E o vídeo simplesmente acaba. E bom, o que foi isso? O que aconteceu? Quem é essa mulher? E sobre quem ela está falando? Ou melhor, o que são essas coisas? Os pesadelos estão aumentando bastante nos últimos anos, e parece que o DreamViewer tem como aumentar esses pesadelos por um mau uso, mas ainda assim tem algo de estranho, porque o relato desse primeiro cara e da mulher são parecidos. Bom, vamos ter essas informações só mais pra frente. Desde o começo da humanidade, os homens têm sonhado e se perguntado como os sonhos se relacionam com a vida acordada, o que pode ser aprendido disso. Com essa série, nós vamos introduzir para você o método de interpretação dos sonhos, desenvolvido pela Somnium Research. Os locais desempenham um papel muito importante na interpretação dos sonhos. Frequentemente, os nossos sonhos contêm os locais do nosso dia a dia, mas geralmente vemos apenas paisagens de pura fantasia. Parte 1. Locais comuns do mundo real. Bom, aqui é nos apresentado alguns lugares comuns de sonharmos. O primeiro é a casa, e tá aí na tela em inglês, se você quiser ler, mas não tem nada de muito importante. Logo em seguida temos o céu, como outro local comum, e geralmente sonhamos que estamos voando. O trabalho, que fala sobre o estresse de sonharmos com isso. E em seguida temos o mais importante, eu diria, o labirinto. Sentimentos de culpa ou dúvida podem levá-lo para o labirinto. Você verá outras pessoas presas com você, marchando a caminho de um centro infinito, fugindo de seus passados rumo a um futuro incerto. O labirinto prende todos nós. Se você já esteve aqui antes, você estará aqui novamente. Antes de eu falar um pouco sobre esse vídeo, vamos terminar o restante. Agora temos um ser que parece ser a representação do labirinto. Ele conversa conosco e diz: você sempre esteve aqui, confortando outras pessoas no caminho. Isso é desencorajador. O labirinto existe dentro de todos nós. Esquecer um conforto silencioso. Você sempre será assistido por cima. O tempo é uma massa de metal sólida de ferro. Sua casa é o ponto central. Coloque suas mãos no metal frio. A doença é o caminho da vida. Apodrecer em um sonho quando está acordado. Jogue sua carne quente num dente frio de ferro. Você sempre esteve aqui. E no final, volta ao normal. E aqui eu vou pular os próximos por não ser relevante. E vamos falar sobre esse vídeo. Aqui vemos que a empresa por trás do DreamViewer tenta de alguma maneira interpretar os nossos sonhos pelos locais mais comuns. Porém, quando chegamos no labirinto, as coisas começam a ficar estranhas. Primeiro vemos que, diferente dos outros, vamos para lá se estivermos com sentimentos de culpa ou dúvida. Além de, claro, da descrição estranha, que eu vou deixar para a interpretação de vocês. No final é nos dito que se formos para lá apenas uma vez, sempre iremos voltar para lá de alguma maneira. E em seguida temos o que parece ser a personificação do labirinto, conversando conosco, falando coisas sem sentido, como o que vimos lá em cima. E o que tudo aquilo significa? Apodrecer num sonho enquanto está acordado? Seria sonhar enquanto você está acordado? Um tipo de alucinação? Ou o que seria? E bom, algo me diz que a presença de metal vai ser bem comum daqui em diante. Então vamos tentar reparar se aparecer nesses vídeos algo sobre metal ou algo parecido. Vídeo 4. Temos meio que relatos das pessoas que estão com problemas de sonhar acordado, que isso seria como você vê alucinações e parte do seu sonho na vida real. Para vocês entenderem melhor, aqui está o vídeo. Mommy. Mommy. Good morning, baby. Mommy, I had a bad dream last night. Oh, baby. Daddy's still asleep. You better be quiet.
look up at it, I can feel its claws sink into my chest and devour me. I try not to look at it anymore, but I know it's there. I can hear its wings beating, even over the engine of my car. I can feel it staring at me through my apartment walls. I see it every day, somewhere in the corner of my eye. At the store, I'll see it slither past the end of the aisle as I turn the corner. In the car, I'll see it in the rearview mirror, curled around my headrest. At home, I'll hear its scaly belly dragging along my roof just feet above my bed. My husband tries to get me to open the front door sometimes. He'll be home from work, bringing back groceries, or trying to see the kids again. He'll scream, cry, plead, even fly into a rage when I don't answer him for hours. I don't look through the peephole anymore. I know it's not him. I buried him last year. Do these stories sound familiar? If you or a loved one suffers from waking dream hallucinations, there is help. Special medical facilities for those suffering from waking dream hallucinations are available at no cost in many major American cities. These facilities can help prevent the spread of the disease and the suffering that it brings. Remember, the entities that you see are not real. They cannot hurt you as long as you don't believe in them. We urge you to refer anyone you suspect of being afflicted by these hallucinations to this number. Call now for a free consultation. There's no obligation, and we can provide transport and other accommodations to help us manage this condition. Don't show fear. Get help today. Bom, nesse vídeo é falado sobre os relatos do pessoal, e vemos coisas em comum no primeiro vídeo. Uma delas é a presença de escamas nesses seres dos sonhos, além de que os relatos parecem todos estarem falando da mesma coisa. Bom, no final ele nos fala para não termos medo, pois é apenas alucinação, e não é real, mas não parece tão irreal assim, principalmente com esse último vídeo no final, mostrando que talvez seria um ser dos sonhos batendo em nossa porta. Vídeo 5. Bom, tô passando aqui rapidinho para pedir teu like e tua inscrição, se você estiver gostando do vídeo, é claro. Bom, é apenas isso, fique com o vídeo. I'm writing this down because there are only two options left as I see it. Either I'm going crazy and need to be committed immediately, or the things that I'm seeing are real. And I'm not sure what happens then. I'm not sure who to turn to, or if anyone will believe me, but this feels real. I'm afraid, but I know what's real. And I need to know that someone else will know what's going on, no matter what happens to me. I'll start at the beginning. I've always been somewhat of a recluse, not out of misanthropy, I just prefer my own company. I manage to get by doing freelance programming work that pays the bills, but it also allows me a great deal of freedom with my schedule. I've always been a night owl, so naturally I gravitated to a nocturnal schedule, and one where I never needed to worry about when I slept or woke up. Once I was free from the tyranny of alarm clocks, I became interested in exploring my dreams. I always had vivid dreams quite frequently, and I was trying to master lucid dreaming, so when I first heard of the DreamViewer device, I ordered one immediately. I've always been interested in electronic gadgets. I'm sure you could probably tell that by the fact that I'm recording this on a note recorder and not just writing it down on paper, but among all the technology I'd seen in my life, the DreamViewer was something completely different. When it arrived in the mail, I immediately opened it. I watched the instructional tapes, and I began using it that very same day. Of course, it worked exactly as advertised, but I began to notice something strange happening over time. As soon as I started using the DreamViewer, all my dreams had a strange,
undercurrent. It wasn't something I could put my finger on at first, but the inhabitants of the dream worlds that I visited all seemed to get more and more reclusive, paranoid, and despondent as time went on. I also found it impossible to lucid dream. Somehow I'd always forget to reality check myself despite being so diligent about it in the past. At first these symptoms were very mild and ignorable, so I kept using the device without thinking much of it. However, that changed the day I had one particular dream. The first thing I remember was that I was in a massive cave of blue ice. Winds howled around me and I could feel the cold gusts against my face. I wasn't alone though. This older man and I were journeying further into this cave, and soon we came across an old house, frozen in the ice. We worked to free the door from the ice and opened it. Once inside, we broke apart some wooden furniture and made a fire. I asked the man, "Why are we here?" And the first words that I had spoken to him. He said, "I cannot escape from here, but you can, if you can break your fate." Then he raised one gnarled finger up and pointed out the warped glass of the window. I stood and peered through the glass. Outside, I saw a shadowy door standing on the other side of the cave. At first, I couldn't make out a single feature, just a black rectangular shape, but as I stared, I could pick out more and more details in its presence. It shook me to my core. Its frame consumed my entire vision. It was something that somehow I knew was there before, but I had never truly seen. Its perspective was off, its corners bent the wrong way. Something about it was just wrong. When I woke up, I could remember the details of my dream as well as any, but when I tried to remember even a single detail of that door, it slipped from my mind like trying to grasp flowing water in my hands. I could feel that there was once detail in that form, but now it was completely missing from my mind. After that, my dreams always ended the same way. I would go through this world for some time, not always in the ice caves, of course. It could be in a forest or in a city. It didn't matter. But then at some point I would look at a faraway wall or into a corner of a room and I would see that door. But once I saw it, I would just stop and stare, and it would slowly fill my vision in my mind until I woke up. It didn't matter if I used the DreamViewer or not. I would only have these dreams, and I would always see the door. Despite seeing it every time, I could never remember it other than just as a dark and formless mass of wood. It was like there was a door casting a shadow, but the shadow was all I could ever remember of it. I feared seeing it. I feared even thinking about it. It became all-consuming. I didn't want to talk to anyone about it. It felt so silly to be afraid of something so mundane, so ubiquitous. I couldn't just tell people about something I could barely explain to myself. Another night, maybe 2 weeks later, I had another dream. I was in a car being driven through a dense city that was crawling with soldiers. The car was driven by someone I knew, and I was hiding in the back seat because this occupying military force was hunting me. Eventually, we made our way down a twisting alleyway. We exited the car, and we went up some stairs to a small apartment in a large, grimy building. The guy who had driven me there and I sat at a table across from an older woman in a small room with a high ceiling, lit by yellow sconces that glowed with a sick electricity. She spoke to us in hushed tones of a group called the Children of Minos, who had taken control of the city. We were part of some sort of resistance, and for a moment I remembered hearing these names before, these phrases, and some forgotten memory returned to me. But just as this happened, we heard a pounding at the door downstairs and a splintering of wood. They told me to get to the roof and hide myself, and pointed me out the fire escape as they rushed out the other door. I ran out and grabbed the rough metal rungs of the ladder in my hands, flying up the rickety framework as the sounds of violence grew louder behind me. I pulled myself up on the last balcony, onto the roof. Waiting for me at the far end of the roof was the black door. This time, though, I didn't immediately freeze upon seeing it. I took some tentative steps towards it, and then as I heard shouting and the clanking of boots climbing rungs, I moved faster. I reached the threshold, and the presence of the door blocked out all other sensation from my mind. I could barely hear the soldiers scream at me and ready their guns over the ringing and thrumming in my ears. It pulled me closer to grasp the handle, and the cold metal pierced my mind. I turned the knob, and the rotation echoed through my body and made my stomach do somersaults. I pushed forward and fell into the thick, inky abyss. I must have fallen for days. At least, it felt like days. It very well could have been weeks.
I felt the barrier between my body and the darkness become unstitched, like a thread being pulled along my skin that let my soul spill out. My senses became detached and foreign to each other. I could see texture and undulation in the void, hear far-off echoes, and feel the wind blow through what was left of my physical form, but all of these sensations felt like they were happening separately, like my body and mind were being stretched like taffy across a tapestry of chaos. I existed in this state, being fundamentally broken, but still conscious, like grains of sand being blown through a pitch-black sandstorm. After a time, it all just sort of ended. I fell back into my body with the force of a truck hitting a brick wall. I screamed, forcing air out of unfamiliar lungs in a primal expression of terror. I choked and screamed, my muscles firing from the basest instinct, propelled me out of bed and onto the floor where I thrashed for a few moments before remembering where I was, who I was. Once my eyes adjusted to the light and I could recall how to move my body, I checked my computer's calendar. It had only been 7 or 8 hours since I had fallen asleep. Everything was just as I had left it. That was last week. Since then, I haven't been sleeping. I don't want to go back there. The caffeine pills are keeping me going fine enough, but my headache is getting worse and worse. I can barely concentrate, and as I look over at my bed, part of me is begging to slip under the sheets and rest, but I just can't do it. I know I can't keep this up much longer, but 3 days ago, I saw it in the corner of my eye in my living room. When I tried to look directly at it, it disappeared just as quickly, but since then, it's been showing up more and more, and now it doesn't go away when I look at it. I can see it now. It's on the far wall of my bedroom. It's like a monolith carved out of pitch black sky. I can see the frame now, and the handle. I don't know what's going to happen. I think this is the only way to end this. I have to go through again. I have to go through. Bom, esse vídeo nos dá muita informação. Aqui nós vemos algumas coisas que dá pra teorizar, com base nesse e nos outros vídeos. Mas vamos por partes. Pelo que ele fala no começo, essas alucinações parecem que vêm para o mundo real. Elas parecem bem reais, tanto que fazem ele duvidar se algo é real ou não. Mas uma coisa muito importante que ele fala é sobre o seu uso do DreamViewer. Ele fala que estava tendo bastante sonhos lúcidos e por isso resolveu comprar o aparelho. Mas quando ele começou a usar, começaram a acontecer coisas estranhas. Os seus sonhos tinham tendência de acabar de forma estranha. Algo sempre relacionado a uma porta. Ele sempre via essa porta em todos os seus sonhos. E no final ele vê algo parado na frente da sua casa. Algo que parece não um ser humano, talvez um objeto inanimado. E depois que ele fala que teria que passar por tudo de novo, ele simplesmente some. E aqui abre espaço para eu teorizar um pouco. Uma coisa que eu pensei e eu acho que está correta é sobre uma teoria. A teoria que todas as vezes que nós sonhamos, nós vamos para universos paralelos. O que mais reforça isso é que em todos os seus sonhos ele fala de uma porta. Além de no de um sonho parecer que ele está sendo caçado. E pela descrição do sonho parece ser bastante real. A única coisa que destoava do ambiente era aquela bendita porta. Bom, eu imagino que se isso que eu falei estiver certo, a porta representaria a fuga desse universo paralelo, pois além de ser a única coisa que destoava do ambiente, ela estaria lá porque o sonhador não pertenceria a esse mundo. Mas eu imagino que isso abre ou abriu uma brecha, pois essa porta aparentemente também servia para alguns seres dos seus sonhos saírem. Como podemos ver no vídeo anterior. No último take, o marido já falecido da mulher estava batendo em sua porta. E eu imagino que ele saiu do sonho dela e foi para o mundo real, através da sua mente, através da sua porta. Porém, será que apenas os donos dos sonhos podem ver essas criaturas? Bom, vamos ter que assistir mais para saber. Vídeo 6. Bom, esse vídeo é chamado de interlúdio. É apenas alguém caminhando pelo labirinto. Eu imagino que sejam imagens retiradas e gravadas pelo DreamViewer. E no final desse vídeo aparece isso. Aparentemente são nomes encriptados por alguma cifra. Pesquisando eu vi que seria a cifra de abaixo. Decifrando dão esses nomes. Os nomes estão meio fora de ordem, mas nos próximos vídeos vamos descobrir os nomes corretos. Mas o que mais me chama a atenção é que aparentemente falta um nome. E de quem seria? Vídeo 7. A third of our lives are spent sleeping, and we rarely remember our dreams long after we wake. Automation, computers, and more.
But as we enhance the world around us, we must also look within ourselves. The world of our dreams, so often overlooked in our hectic modern era, is waiting to be explored. Just as we reached for the moon, we can reach a higher understanding of ourselves through analysis of our brain's greatest mystery, our dreams. Now, the biggest name in dream research is becoming the hottest name in consumer electronics. Somnium Microtechnologies, incorporated in 1981, is poised to take the world by storm. But who is behind these amazing advances? The brains behind Somnium Microtechnologies are the neuroscience whiz kids of Five Labs. Five Labs was founded in 1975, named for its 4 founders. These 4 individuals started Five Labs to pursue their dreams of studying dreams. With government funding from the FBMI, Five Labs was able to make significant breakthroughs in dream imaging. As soon as the first images of dreams were developed, these scientists knew that this technology was meant to be shared with the world, and thus, the Somnium Microtechnologies company was born. Somnium's flagship consumer product, the DreamViewer, is still in early stages of development. That's why we need your expertise, determination, and skill to make this dream a reality. At Somnium, we put our employees first. That means things like health insurance, retirement plans, paid time off, and daily psychological evaluations are part of your standard employee benefits package. Above all else, Somnium embraces a culture of safety. We care about your well-being and want to make sure that your workplace is a welcoming and safe one. That's why, no matter your job description, whenever you're at the Somnium Research Campus, we ask that you always follow the 4 principles of safety. Always keep the lights on. The research campus closes at 9 p.m. That means all employees must be out of the building by 9:30. No exceptions. If you need to stay behind for any reason, you must alert your supervisor and FSO. Stay with a buddy. Don't wander around the office alone. If you need to access something in an unoccupied part of the office, bring a coworker along. If you're asked to accompany a coworker, make it a priority. Safety is number 1. Report everything to your FSO. If you see anything strange, immediately contact your floor safety officer. No matter how benign it seems, your FSO will let you know whether evacuation is necessary. Aqui começamos com a apresentação da Five Labs e dos seus 4 fundadores, Dr. Robert Fowler, Samantha Ingram, Afanássia Varlova e Mariela Estrada. Mas por algum motivo tem uma silhueta preta. Quem seria? O quinto nome que está escondido no vídeo anterior. Vemos também que a FBMI é uma agência do governo. Eles se juntaram com a Five Labs para fazer avanços nas pesquisas sobre os sonhos. E por isso, a empresa da Somnium Microtechnologies nasceu. No capítulo 2 é nos apresentado meio que um manual de como trabalhar na Somnium. E claro, algumas regras, como mantenha a
luz sempre acesa. Não ande sozinho pelo escritório, é de extrema prioridade. Reporte tudo para seu fiscal de piso, não mostre medo. E do nada aparece isso, esse vídeo bizarro com um monte de figuras. Seriam esses os seres que foram descritos, os seres dos sonhos? E por que dessas regras? Por que eu não posso andar sozinho? E por que eu não posso apagar a luz? E principalmente, por que eu não posso demonstrar medo? O que existe dentro do prédio? Bom, eu ainda não faço ideia. Vídeo 8. No 8º vídeo é nos contado uma história sobre um tipo de prisão que um artista foi contratado para projetar. O seu nome era Nesnávica e era uma prisão perfeita, com celas circulares e um posto policial no meio, assim tornando-se praticamente impossível de fugas. Mas existe algo de estranho com esse local. Segundo seus funcionários, era um espaço fora da vida. Não havia espelhos nesse lugar para você ver seu reflexo e lembrar da sua humanidade. Nem as luzes pareciam formar sombras. Nós éramos como fantasmas lá dentro. Quando terminava meu turno, eu ia para casa. E eu era incapaz de lembrar o que tinha feito. E bom, eu não queria lembrar. Dentro da prisão parecia pesado, como um peso de ferro pressionando meu corpo. Muitas vezes eu me esquecia ser a guarda ou prisioneiro. Minhas percepções tornou-se espiral e distorcida, como aqueles corredores miseráveis. A prisão era do mesmo tamanho do mundo, ou melhor, era o mundo. Nossos horários mudariam e mudariam, como se o próprio tempo estivesse sendo reorganizado. As paredes de pedra daquele lugar deveriam representar a ordem, mas elas se tornaram símbolos de caos. Era como um sonho. Todos os homens estavam perdidos naquele lugar. Além desses relatos, temos uma conversa no final entre duas pessoas. O Arnold DVS, o nome que aparenta ser, e a Beth. O Arnold diz: Ok, vamos lá, o que é isso? Não tem jeito de ser real. O quê? Eu encontrei esta fita nos antigos arquivos da Sociedade Histórica. Você acha que eles estão mentindo ou algo assim? Não mentindo, isso é apenas ficção. É tipo a Atlântida. Platão fez isso com a Atlântida, e agora as pessoas pensam que é um tipo de continente perdido ou algo assim. Quero dizer, estou vendo muitas evidências que corroboram que era real. Isso foi o quê? Há 100 anos atrás? Acho que vale a pena dar uma olhada. Ok, mas não vamos tão longe desse ponto. Eu não acho que isso tenha alguma coisa a ver com o que está acontecendo. Mesmo que essas histórias sejam embelezadas, há algo aqui. De jeito nenhum havia um prédio tão grande que estava completamente coberto assim. Disso que eu estou falando, ficção com F maiúsculo. Não faça pontos pra mim porque você sabe que eu estou certo. Eu estou saindo agora. Não deixe a prisão fantasma assustadora e malvada pegar você. Bom, aqui abre imagem pra gente teorizar. Será que essa prisão é feita dentro dos sonhos? Talvez dentro do sonho de alguém? Eu não mostrei no vídeo, mas é dito que o autor dessa prisão morreu. E por isso a prisão queimou misteriosamente. Somando com os relatos dos funcionários, eu creio que um dos dois. Ou essa prisão era feita dentro do sonho de alguém, no caso de quem projetou ela, ou ela é o distúrbio de sonhar acordado. Essa prisão viria diretamente do sonho do criador, e teria sido projetada para fora. Isso explicaria o porquê dela ser tão confusa para eles. Mas é de se pensar, pois ainda não temos de nada esclarecido. Vídeo 9. O vídeo intitulado como FBMI Conspiracy, ou em português, Conspiração da FBMI, é em resumo um vídeo que nos é explicado a conspiração que ocorre dentro dessa empresa, que é uma empresa governamental, ligada ao Estado. É literalmente um FBI de casos mais bizarros. O vídeo é meio grandinho, porém dá pra resumir para vocês, então vamos lá. O FBMI foi criado em 1946, com a missão principal de proteger os americanos de coisas paranormais. A missão secundária era aprender como usar para benefício próprio essas coisas paranormais, e existe um exemplo a seguir, o pentagrama. Após isso é mostrado todos os diretores da FBMI até os dias atuais, e talvez tenha algum nome importante no início, porém o mais importante é o último, Leonard Lang. O FBMI teve interesse de estudar os sonhos no início dos anos 60. 15 anos depois, em 1975, o FBMI entrou em contato com a Five Labs. 4 pesquisadores foram designados para a linha de frente, para pesquisar sobre os sonhos. Após o contrato ter acabado em 1980, os pesquisadores formaram uma empresa para continuar o seu trabalho, a Five Labs. A Five Labs virou a Somnium Microtechnology, e o FBMI se pronunciou falando: obviamente nós gostaríamos de que eles continuassem trabalhando para nós, entretanto eles não ficaram nem para ouvir a razão. Sem base legal para parar as pesquisas da Somnium, a FBMI ficou intimidando eles, constantemente. O fundador da Somnium, o Dr. Robert Fowler, disse que o FBMI estaria tentando colocar as mãos na nova tecnologia dos sonhos, a qualquer custo. 3 homens foram encontrados no campus da Somnium, tentando provavelmente roubar algo da sua empresa. Mais tarde, eles foram presos e ligados ao FBMI. Após serem presos, os 3 homens desenvolveram severas alucinações e compartilharam desilusões nas semanas seguintes. Esses delírios supostamente envolveram um 4º ladrão da equipe, mas tanto a Somnium quanto a FBMI negaram a existência de um 4º ladrão.
Eu continuo tendo sonhos sobre o laboratório, correndo através desses corredores sozinho. Por que eu tenho que estar lá? Por que eu tenho que abrir aquela porta? Tempos depois, o Dr. Robert Fowler e o Leonard Lang tiveram uma conversa. O Lang perguntou para o Fowler se ele estava por trás dos pesadelos e se isso poderia ser parado. Porém, o Fowler saiu sem dar nenhuma resposta. No dia seguinte, o Leonard Lang foi encontrado morto em sua casa. O Robert Fowler tinha um álibi, que foi confirmado. Tempo depois, a polícia achou a filmagem da casa do Lang e foi constado que ninguém havia invadido sua casa. A sua morte foi dada como suicídio. Bom, aqui eu tenho bastante coisa para falar. Vemos que o FBMI, desde sua criação, ela tinha como objetivo lidar com coisas paranormais e com estudo sobre os sonhos. Por isso, podemos considerar que havia algo de paranormal nos sonhos. E aí entra a Five Labs. Eles foram contratados para estudar na FBMI sobre os sonhos. Porém, ao que parece, eles descobriram algo que os fez não renovarem o contrato ao fim dele e criarem sua própria empresa para estudar mais sobre e desenvolver novas máquinas para monitorar os sonhos. Porém, antes mesmo deles lançarem sua máquina, o DreamViewer, já estavam ocorrendo vários pesadelos ao redor dos Estados Unidos. O diretor da FBMI, o Leonard Lang, suspeitou que a Somnium poderia estar envolvida com esses casos de pesadelos. E antes mesmo de sabermos, o Lang teria sido morto. E eu imagino que ele teria sido morto enquanto sonhava. Talvez o Fowler tinha enviado algum ser para o seu sonho. Porém, quando o Lang acordou, ele viu esse ser que acabou o matando. E eu não lembro se eu já falei isso aqui, mas eu teorizo a seguinte coisa. Talvez só as pessoas que sonharam com algo assim possam ver essas coisas. Por exemplo, se eu sonhar com o Freddy Krueger e eu acordar e ele ainda estiver lá, apenas eu vou ver ele. Se meu amigo estiver do meu lado, ele não verá. Mas ao que parece, esses seres são capazes de interagir com você no mundo real. Então essas, entre aspas, alucinações poderiam nos matar no mundo real. Vídeo 10. Como você pode ver aqui, ele apenas explica o funcionamento do DreamViewer, além de falar outras coisas. Mas eu considero que não há mais nada de importante. Então vamos para o último vídeo. I'm at 143 Ridgewood Drive. I need police officers. My husband is trying to break into my house. Carol Davis. No. I don't know. He's been banging on the door with something. He usually doesn't bang on the door. Usually he just screams and calls my name. I've been seeing him more often. Usually I just have dreams about him, but now he's been coming around the house too. Yes, since he passed, I sometimes have dreams about him. Yes, nearly 2 years ago. Yes. Hold on. Hey. So, how's she doing? Do you need me to drive down there? I can take some time off work. No, I think it'll be okay. She's doing fine. She's freaked out, but I got to talk to her, and she seemed okay last I got to see her. The hospital said that they're going to take her down to San Jose. They think her hallucinations are part of that WDH thing that's been going around. Oh, jeez. I mean, she's been talking about seeing Ray around ever since he died, and it's been, what, 2 years now? Isn't that not just, I don't know, dementia at that point? The officer told me that they needed to quarantine her, and if she doesn't display any symptoms after 2 weeks, they'll release her and she can come back. And it's all, paid for, so it'll at least give her some time away so I can clean up the house and get the door replaced. Yeah, okay, so what happened with the door exactly? Someone tried to break in through the front door, and a neighbor across the street heard the window break and called the cops? Yeah, that's what they told me. And then she told the police that it was Ray trying to break in, and I had to tell the officer that he was dead, and then as soon as she started telling the police that she'd been seeing him and having dreams about him, they got real weird about everything and started talking about sending her to the quarantine center. Look, I'm just gonna say it, I don't buy this whole quarantine thing. Have you ever heard of anyone coming out of one of those things? They're being real quiet about what goes on in there. If you think I believe for a second those smiling faces in those commercials... Okay, what is it, Arnie? A government conspiracy? Again? Can you cool it for
minutes. Okay, our aunt is in need, and I'm the one helping her, okay? Listen, I don't want to guilt trip you or whatever, but I'm the one down here in California looking at okay, so I'm not allowed to live my own life now, is that what it is? That's not Don't give me this Mother Teresa BS. Okay, look, I don't deny there's something off about it, okay? Apparently, when it happened, she had a camcorder, and the police confiscated it. When I asked them about it, they just straight up denied it to my face. I saw that she was holding it when I got there last night, and then I guess while I was talking to the cops, one of them took it, and then they just straight up lied to my face when I asked about it later. Yeah, typical cops, huh? I mean, yeah, but why would they lie about that? I mean, what's on that tape? She also said that she'd called 911, but they said there wasn't a call made from the house. The only call was from Frank across the street when he heard the screaming. Look, I want to come down there. I can help you. If you come down here, you promise me that you'll keep your head on straight, all right? If you want to help me figure this out, I can't have you going on about whatever crop circle, psychic driving conspiracy. Okay, I'll be completely cool. Thank you. Completely cool that our aunt has been taken to a government black site after being attacked by a ghost. Yeah, if you could just be cool about that, that would be awesome. Very well. Okay, well, if you want to come down, just let me know when you'll be here. I'll be at her house. It looks like she had a surveillance system set up, but the tapes for that are missing, too. Probably also the cops. God damn it. Yeah, maybe. Okay, I'll let you know what I figure out. Okay. Stay safe. Bye. Bye. Nesse vídeo temos algumas informações. Descobrimos que a mulher da chamada se chama Carol Davis, o mesmo nome da senhora que fez o relato do quarto vídeo. E a gravação no final daquele vídeo pertence a ela. É no momento que o marido entra na sua casa, e é por isso que os dois finais falam sobre a porta ter sido destruída. E bom, minha teoria sobre tudo é o seguinte: eu creio que o DreamViewer seja um portal dos seres dos sonhos para o mundo real. Porém, ele só consegue se manifestar na mente do usuário, mas consegue interagir ao redor e com ele. Claro que é uma teoria prévia, ainda pode mudar no futuro. E eu acredito que já havia casos de pesadelos causados por esses seres dos sonhos, e por isso a FBMI resolveu contratar a Five Labs para estudar. Só que por algum motivo, que eu imagino que seja porque descobriram sobre esses seres e o mundo paralelo, a Five Labs resolveu sair do projeto e criar a Somnium. E eu acredito que seja por conta desses testes que esses seres foram meio que soltos e libertos no mundo. Claro que é apenas minha teoria do que realmente estaria acontecendo no mundo do DreamViewer, e você pode ter sua própria teoria. Caso tenha, deixa aí nos comentários que eu vou ler, e quem sabe eu não traga a tua teoria no próximo vídeo. E sim, eu vou atualizando e trazendo mais vídeos sobre esse analog horror quando saírem mais coisas relevantes. Então é isso, se inscreve, deixa o like e até a próxima.